Assalamualaikum. I am Dr. Rowshon Ara Begum, Assistant Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology, Bashundhara Ad-din Medical College. Today, our topic of discussion is the continuation of sexual offences. In last class, we have described the natural sexual offences, most commonly the rape. That is a legal term, not a medical term. Definition of rape, what are the findings of rape, that will be today's discussion. In our previous class, we have discussed what is rape, definition of rape, legal definition of rape, what are the categories and circumstances in which we may say that rape has been committed. Okay? And finally, what are the complications and most important topic, rape trauma syndrome. That is very important for your written as well as viva exam. So, you must memorize and also continue the topic. Today's discussion will be from our previous lecture, the continuation of rape. Procedure for examination of a rape victim, or how can you proceed to examine a rape victim case. First of all, in every medical legal procedures, you need pre-requisition. What is it? Pre-requisition. Pre-requisition for examining a rape victim, you need first of all authorization, an authorization proper from the proper authority. Then identification. You cannot examine any person. You have to identify that this person is the victim and from which assault, rape. You must identify that this person is the victim whom you should examine. Then consent. You cannot examine the person without her consent, even not from the children. There is also some cases where we can get the victim under 18 years or even under 12 years. In that case, you have to get the permission, the consent from his or her legal guardian. And finally, presence of attendants. That is the third person female attendants, because it is a sensitive issue. Why is it? We will carry on later. Now, preliminary requirements. The prerequisite, the preliminary requirements, you are a written order from the legal authority, that can be the magistrate as well as the police officer, even the court. In the court, usually the magistrate gives the permission, otherwise from a legal authority. You must say it as a legal authority, from the authority whom you are to examine. Then, for identification, you need 3 passport size photographs of the victim. You may ask, why it is 3? One, for you to give the final report. Second, you require some investigations as age determination, by which investigation you can determine the age? Forensic radiology. Forensic radiology, that is another department, and for that you have to send the victim for this investigation, for X-ray. So, how will the radiologist identify that this is the victim you have sent for radiological examination? For that, a written document, a requisition that I need the age determination of this victim. For that, the investigation is X-ray is required. A written document as well as the photograph of that victim. That's why one for your report writing, another is for whom? Radiology. Okay. Identification of the victim by the escorting police constable, and the police constable who is accompanying the victim will identify that this is the victim whom I am here with, and at least 2 identification mark from the victim. Usually we describe the mole. Mole is an identification, even a birthmark that you can describe, and this description will include the anatomical description. How much distance from a bony prominence, you must describe the mark. Right to this
above this from a bony, like near the nose, in the left cheek or right cheek, near the angle of mouth, half inch, 2 inch above, below. This is the procedure to dictate the mark of identification. Informed written consent from the victim. What is it? Informed written consent. It is not that just a finger mark will be given. Usually ki angutha chap da hoy tai na, that is not the informed written consent, not even a signature. She or he should be well informed that this procedure is doing, and after that what does it mean, what is the consequence of this procedure. It may give positive, even negative consequences. This document whom he or she is agreed can be against her or in favor of her. Okay? So, this is the informed written consent. After informing, after describing that these will be the consequences, she will give the permission to examine. Okay? This is the informed written consent. The victim must be major. What is the age of major? 18 years. And if she is not 18 years, then minor. And in case of minor, we require the consent from his or her legal guardian, whom he or she is abide by. Third person female attendance. She must be present. It may be a nurse, it may be the accompanying person, guardian of that victim, but a third person must be present, who is a neutral person, who can determine whether there is any ill motive of the doctor or not, even ill motive of the victim or not. Any male occurrence has been occurring during the examination. These all are described by the third person attendance. Okay? Then history taking. In case of history taking, particulars of the victim is required, as well as this 3 copy. Here I have mentioned why these 3 copy. I have only mentioned 2. What is the third copy? For the doctor. For the doctor. Okay? 1 for the report, 1 for the doctor, and 1 for the radiological examination. For the doctor, that copy will be reserved in the Department of Forensic Medicine, and 1 the final report will be given, and this document will be escorted by the police who is accompanying the victim. Okay? So, final report will go for court, 1 for the doctor himself or herself, and another for the radiological department. To identifying mark, I have mentioned before, statement of the victim, what happened, how happened, where happened, these all, place of the occurrence, time of the occurrence, who were present, who were absent, can you identify them, can you recognize them, these all are parts of the statement. Menstrual history as well as obstetrical history. Is she married or not? Is she menstruating or not? The menstruation indicates that she is an adult. She is teenage and then adult. If the menstruating not occur, then she is a child or hasn't matured enough to have the other systems. History of past sexual intercourses, any drug or alcohol history has been taken or not. By this, date rape can be determined. Then examination proper. This part includes 2 parts. One is a general examination, one is the local examination. In general examination, usually we determine if any evidence of violence, any sign of struggle, whether she was willing to or not. Because in the legal definition, we said that against her will, without her consent, against her will. If it is against her will, then she will resist, that she doesn't want. This is her expression by resisting, and in that case there will be sign symptom of struggle, like as ask the victim to undress herself, to examine the sign symptoms. If there is any sign of violence, sign of struggle, in that case there will be in the private parts as well as the body parts, that can be determined after undressing. But
we should not undress the victim. We should ask the victim to undress herself. By this, we can get that she is willing to cooperate with us. Okay? That she is willing, she is abide by the terms, the procedure we are performing. Otherwise, she will resist in case of undressing. If she ever resists, that means she is not willing to get this examination. On that case, her consent has not been given. And in that case, a doctor cannot force her to get the examination. So, you should take a written that she is not willing to examine. Okay? This is your part as a medical person, as a forensic person, because after completion of MBBS, you will be a doctor, not a specialist, but you should have every knowledge of being a doctor. And in that case, you should know the forensic aspect, that if someone is unwilling to give the consent, you will let her be. That if you are unwilling, I will not force you. And in that case, she is unwilling, she will give the written signature that she is not willing to. Mental and psychological history, the state, her mental state, she may be anxious, she may be afraid that what had happened, she may be in trauma, that is rape trauma syndrome, right? So, her mental state is also very much important, otherwise her given information can be irrelevant. All the occurrence, the time, place, everything will be from her statement, and if she is mentally unstable, the statement will not be valid at all in the court and will not be submissible. Then local examination. In case of local examination, we will examine the private parts, especially in case of rape, the female genitalia. In case of sodomy, it will be the anal region. I will get down by there. Rupture of the hymen. In other classes, you have known what is hymen, right? What is hymen, types of hymen, what are the causes of rupture of hymen, right? What is the importance of hymen? Why are you getting this knowledge? These all are in the other chapter, but here that knowledge will be required here. Rupture of hymen. Usually in case of sexual intercourse, the rupture of hymen is occurred posteriorly, not anteriorly. Posteriorly, and in what position? If we consider a clock, we shall say clockwise, anti-clockwise. In this case, we shall say clockwise. And what time? 5, 7, even 6 o'clock. Usually 6 o'clock position, and sometimes that may be the tear of the hymen will be 7 o'clock or 5 o'clock. Okay? These are the terms of rupture of hymen. Then examination of other genitalia other than the extragenital part, like female breast. There may be bite mark. Any other injury over the body, even arms, even thigh region. Okay? These are the procedure for examining of the victim. Local examination includes genital and extragenital part. If you suspect that the victim is pregnant, then you must not send her for radiological examination, because the X-ray is dangerous or harmful for the baby. In that case, we will write down to investigation for ultrasonogram. Okay? So, pre-requisition, that includes the requisition form for the authority, consent of the victim, a private room. A complete privacy must be maintained. Upon these circumstances, the victim will give you consent that you are giving knowledge to her modesty. You are keeping this secret. You are giving her a space, a private space where she can be comfortable. Otherwise, she will not give you the consent. And finally, third person female attendance, very much important. These all will be asked in the viva. Viva-te kintu pre-requisition for rape victim examination jigesh kora hoy. This is the viva answer. Ki requisition lage ebong ki
জিনিস লাগে, আদারওয়াইজ রেপ ভিকটিম এক্সামিনেশন তুমি করতে পারবা না। দেন what are the investigations you will done in case of rape victim examination? First of all, because it is a rape case, you must do high vaginal swab examination. You can say why it is high. The spermatozoa, you have known the anatomy of spermatozoa. What are the parts? Head, neck, body, tail. And what is the purpose of this tail? Motility, right? So the spermatozoa contained in this sperm that moves upward through this tail. So it will not confine in the lower part. If we consider the vagina upper part and lower part, the sperm will be found in the upper part. That's why you should take the swab from the high vaginal region. That's why we say this high vaginal swab examination. Okay, it will also be asked in the viva why it is high vaginal swab. Write down. This high vaginal swab is collected for microbiological examination. So what will we observe in the microscopy? Spermatozoa. Spermatozoa, right? The cell. Spermatozoa, not semen, not sperm. We will say spermatozoa. Okay, you have read the spermatogenesis, and the key point of spermatogenesis is spermatozoa, spermatozoon, right? Then radiological examination, as I have mentioned before, for age determination, radiological examination. Finally, toxicological analysis of blood. Mainly blood is collected for toxicological analysis, that is chemical analysis. You have read that in the autopsy chapter, right? What are the samples you should collect, what are the organs you should collect, what other organs, commonly 3. What? Stomach and its content, liver and kidney. Other than this, blood and urine. What is the preservative used for this liquid sample? Sodium fluoride, potassium fluoride. Doesn't memorize at all. Mone nai karoi. Toxicological analysis for drug test, whether she was drugged or not. কি বলেছিলাম আমরা ডেট রেপের ক্ষেত্রে যে তাকে অনেক সময় বিভিন্ন ড্রাগস, বিভিন্ন সাবস্টেন্স খাওয়ায় তাকে ড্রাউজি করে তার কনসেন্ট নিয়ে নিচ্ছে, বাট দিস উইল অলসো বি কনসিডার্ড অ্যাজ রেপ। সো ফাইনালি, for this whole procedure, what is the purpose? For giving an opinion, and as a medical person you will never give the opinion as the rape has committed or not, because rape is not a legal term, rape is not a medical term, it is a legal term. So in case of positive finding, you will say a positive finding is found. If it is negative finding, then negative finding is found. Upon this opinion, the judicial system will declare rape has committed or not. It is not our field. Okay? So after receiving the investigation reports, what are the investigations? The X-ray report for age determination, the high vaginal swab report for whether spermatozoa was present or not, and chemical analysis report, was she drugged or not. আফটার দিস ইউজুয়ালি আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসটা তেমন করা হয় না, কারণ ড্রাগ ইফেক্টে করার দরকার হয় না। 3 নাম্বার পয়েন্ট যেটা ছিল যে ব্রাইট ফিয়ার, ভয় দেখায়, আমাদের দেশে ফ্রিকুয়েন্টলি এই জিনিসটাই হয়, ড্রাগ করে দরকার হয় না। এই কারণে আমাদের দেশে কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসটা খুব বেশি প্রচলিত না, বাট ইট ইজ অলসো অ্যান ইনভেস্টিগেশন। সো আফটার রিসিভিং দিস, দ্য ওপিনিয়ন ইজ গিভেন রিগার্ডেড টু দ্য প্রেজেন্ট এজ অফ দ্য ভিকটিম and positive or negative finding of the victim. So write down the opinion, all of you. এটা তোমাদের গত যে সিনিয়র ব্যাচ ওদের কিন্তু প্রফে আসছে opinion regarding positive finding. Considering the findings of physical examination, radiological examination report and microbiological report. আবার বলবো, considering the findings of physical examination, physically তুমি এক্সামিন করলা না,
যে তার ফিজিক্যাল কোনো লোকাল এক্সামিনেশনে কিছু পাচ্ছ কিনা, এক্সট্রা জেনিটাল কোনো ফাইন্ডিংস পাচ্ছ কিনা, এগুলো পাচ্ছ না, তাহলে কনসিডারিং দ্য ফাইন্ডিংস অফ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্ট অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিপোর্ট। মাইক্রোবায়োলজি দিয়ে কি দেখবো, স্পার্মাটোজোয়া প্রেজেন্ট অর নট। এজ ডিটারমিনেশনের জন্য এক্স-রে রিপোর্ট। আই এম অফ দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট, এবার লেখো যদি পজিটিভ ফাইন্ডিং হয়, if positive finding is gotten, then there was sign of recent and forceful, there was sign of recent and forceful sexual intercourse, or intercourse er oblique diye dao sexual act, sexual intercourse, intercourse এর জায়গায় oblique দিয়ে লেখো act, that means sexual intercourse or sexual act was found, এটা হচ্ছে পজিটিভ ফাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে। আর যদি পজিটিভ ফাইন্ডিং না হয় তাহলে হবে there was no, শুধু no লিখে দিবা, no evidence of sexual intercourse or sexual act was found during examination। আরেকটা পার্ট হবে and the age of the victim, and the age of the victim দিয়ে ডট ডট ডট, এখানে ভিকটিমের নাম দিবা, and the age of the victim ডট 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 is রেঞ্জে থাকবে, যত তোমার হচ্ছে এক্স-রে রিপোর্টে আসবে সেখানে রেঞ্জে, হতে পারে সেটা 16, হতে পারে সেটা 17, অনেক সময় রেঞ্জে দেয় 17 to 18, অনেক সময় দেয় হচ্ছে 15 to 16, ঠিক আছে, যা থাকবে সেটা লিখে দিবা। এখন এই ক্ষেত্রে রিসেন্ট অ্যান্ড ফোর্সফুল, রিসেন্ট অপশনটা যদি রিসেন্ট তুমি সাইন সিমটম না পাও তাহলে বাদ যাবে, ঠিক আছে, শুধু ফোর্সফুল সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হবে। যদি ফোর্সফুল সাইন অফ স্ট্রাগল পাও, সাইন সিমটমগুলো ফোর্সফুল হয়, তখন ফোর্সফুল হবে। এখন সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মাল্টিপ্যারা, যাদের প্রিভিয়াস এক্সপোজার হিস্ট্রি আছে এবং তার বাচ্চাও হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে তুমি রিসেন্ট পাবা না, সেই ক্ষেত্রে তুমি ফোর্সফুল নাও পেতে পারো। বাচ্চাকে দেখায় যে আমি ওকে মেরে ফেলবো, করতে পারে, সেক্ষেত্রে তার রেজিস্ট্যান্স ছিল না, সো ফোর্সফুল তুমি পাবা না, সেক্ষেত্রে তুমি শুধু পজিটিভ ফাইন্ডিং পাবা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ সাইন অফ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, নো ফোর্সফুল, নো রিসেন্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মাল্টিপ্যারাদের ক্ষেত্রে, বা যারা হচ্ছে কনসেন্ট দিয়ে দিচ্ছে কোনো আদার কজের কারণে, ঠিক আছে, তাহলে দেয়ার ওয়াজ সাইন অফ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স অ্যান্ড দ্য এজ অফ দ্য ভিকটিম ওয়াজ ডট ডট ডট। ওকে, সো এই ওপিনিয়নটা 4-5 রকমের হতে পারে, যখন যেটা রিকোয়ার করবে তখন সেভাবে দিবা। তোমাকে সিনারিও দিবে যে মাল্টিপ্যারা একজন, ঠিক আছে, সে আন্ডার ফিয়ার কনসেন্ট দিয়েছে, এখন সে আসছে রেপ কেস করার জন্য, তার জন্য লিগাল অথরিটি ওসিসি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে তোমার কাছে পাঠিয়েছে রেপ ভিকটিম এক্সামিনেশনের জন্য উইথ প্রপার রিকুইজিশন। সেক্ষেত্রে তোমার ওপিনিয়ন কী হতে পারে, তখন সেক্ষেত্রে তুমি পজিটিভ ফাইন্ডিংস যদি পেতে পারো, নাও পেতে পারো। সেক্ষেত্রে তুমি যদি ফাইন্ডিংস অফ প্রিভিয়াস এক্সপোজার পাও, সেটা তুমি বলবা এটা তোমার পজিটিভও যাচ্ছে না, নেগেটিভও যাচ্ছে না, তুমি শুধু পাইছো যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়েছে, তার বাচ্চা হয়েছে, সে তো প্রিভিয়াসলি এক্সপোজড, সেক্ষেত্রে তুমি পজিটিভ ফাইন্ডিং দিয়ে দিবা। তারপর সেটা তদন্তে ইনভেস্টিগেশনে যা আসবে সেটা পুলিশ কেস, সেটা আমাদের কনসার্ন না, আমাদের যতটুকু পাওয়ার ততটুকু আমরা দিব, বিকজ উই আর নট হেয়ার টু ডিটারমাইন ওয়েদার রেপ হ্যাজ বিন কমিটেড অর নট, we are here to determine whether sexual act has occurred or not. This is our part. Okay, so in that case what are the materials preserved from rape victim as well as the accused? তুমি যখন হচ্ছে এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করবা, তোমাকে তো কিছু স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে, যেগুলো আমরা ট্রেস এভিডেন্সের ক্ষেত্রে পড়েছি, তাই না? কি কি স্যাম্পল আছে? ভ্যাজাইনাল সোয়াব, কোনটা? হাই ভেজাইনাল সোয়াব, ঠিক আছে। এছাড়া কি সার্ভিক্যাল স্মিয়ার মাঝে মধ্যে নেওয়া হয়। এনি ফরেন পিউবিক হেয়ার যদি পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ নট হার, দ্যাট মিনস ইট মে বি ফ্রম দ্য অ্যাকিউজড পারসন। ম্যাটেড পিউবিক হেয়ার, দ্যাট ইজ আফটার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স সাম ম্যাটেড pubic hair may be found by the semen or any other vaginal secretion, any of. Own pubic hair, scalp hair, কেন? DNA, scalp hair যদি পাওয়া যায়, তোমাকে তাকে hair, a sample of hair has been required. What is the source? Either it is pubic hair or it is scalp hair or any other body parts hair. Okay, loose hair, own clothing, swab, সব কিছু হচ্ছে তোমাদের। ফাইনালি হচ্ছে
blood and urine for toxicological analysis. Same materials preserved from accused his clothing. ঠিক আছে, তার কাপড় যদি হচ্ছে ইয়া করা হয় সেটা হচ্ছে কালেক্ট করতে হবে। ফরেন পিবিক হেয়ার, ওন পিবিক হেয়ার, ম্যাটেড হেয়ার, স্কাল্প হেয়ার, মানে হেয়ারের যা যা তুমি পাবা সব তুমি নিবা। পাশাপাশি কি হবে, সোয়াব নিতে হবে, গ্ল্যান্স থেকে নিতে হবে, ইউরেথ্রাল সোয়াব নিতে হবে, ফাইনালি ব্লাড নিতে হবে। ঠিক আছে, যখন জিজ্ঞেস করবে যে কী কী ম্যাটেরিয়ালস, তখন আলাদা আলাদা করে বলতে হবে। কমন দুইটাই থাকবে, হেয়ারের যত ধরন আছে সবগুলো কমন এখানে। ঠিক আছে, অ্যাকিউজের ক্ষেত্রেও ভিকটিমের ক্ষেত্রেও। পানিশমেন্ট অফ রেপ, তোমাদের এত কিছু লাগবে না, তোমাদের জাস্ট বলবা যে আন্ডার বাংলাদেশ পেনাল কোড সেকশন 376 লিগাল ডেফিনেশন অফ রেপ ছিল 375 আর পানিশমেন্ট হচ্ছে 376, দ্যাট ইজ ইমপ্রিজনমেন্ট আপ টু 10 ইয়ার্স প্লাস মাইনাস ফাইন। ঠিক আছে, 10 বছর পর্যন্ত অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিভিয়ারিটি। এখন অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি কেন, তার জন্য বলা যে যদি বাচ্চা হয়, যদি কাস্টোডিয়ান রেপ হয়, যে কাস্টোডিতে ছিল সেখানে সে তার ইললিগাল পাওয়ার ইউজ করেছে, যেটা আমরা পাওয়ার রেপ বলেছিলাম, মনে আছে পাওয়ার রেপ, তাহলে যদি সে কাস্টোডিয়ান অবস্থায় থাকে, সে অবস্থায় যদি রেপ হয় তাহলে একরকম শাস্তি, যদি হচ্ছে মারা যায় তাহলে একরকম শাস্তি। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সিভিয়ারিটি, অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি মে এক্সটেন্ড আপ টু 10 ইয়ার্স। আরেকটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েমেন অ্যান্ড চিলড্রেন রিপ্রেশন ল, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, এটা 2000 সালে হচ্ছে কারেক্ট করা হয়েছিল, এরপর আবার 2003-এ সেকশন 9, সেটাতেও হচ্ছে একই, ইমপ্রিজনমেন্ট আপ টু ভেরিয়াস ডিগ্রি উইথ অর উইদাউট ফাইন। রিসেন্টলি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা ভাইরাল হয়েছিল, তারপর পুরা বাংলাদেশ জুড়ে প্রোটেস্ট এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রায়ট হওয়ার পর অবশেষে শুধুমাত্র নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন তারা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে রেপের পানিশমেন্টকে ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ পেনাল কোড এখনও সেটা করেন নাই। ঠিক আছে, সো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ডেথ সেন্টেন্স ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন দ্য পানিশমেন্ট। তোমাদের জাস্ট এটুকু জানলে। দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।